Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. I hope my voice is audible. Let's go with today's important articles. So, yes, first article చూసినట్లయితే Supreme Court seeks data on donations through electoral bonds reserves verdict. సో వర్డిక్ట్ అనేది అంటే జడ్జ్మెంట్ అనేది రిజర్వ్ చేసి సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది, ఇట్ హాస్ సీక్డ్ ఆల్ ద డేటా. సో ఒక పర్టికులర్ పొలిటికల్ పార్టీకి ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ద్వారా ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది, ఎవరెవరు డొనేట్ చేశారు, దీని గురించి డేటా క్లియర్గా మాకు ఇవ్వండి, ప్రొడ్యూస్ ఇట్ బిఫోర్ మీ అని సుప్రీం కోర్ట్ అడగడం జరిగింది. సో విల్ సీ దిస్ ఆర్టికల్. సుప్రీం కోర్ట్ ఆన్ థర్స్డే గేవ్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా 2 weeks to produce updated data till September 30, 2023 on contributions received by political parties through the electoral bond scheme. సో పొలిటికల్ పార్టీస్కి ఎలక్టోరల్ బాండ్ స్కీమ్ ద్వారా వాళ్ళకు వచ్చిన అమౌంట్ ఎంత అని చెప్పి ఈసీఐని ప్రొడ్యూస్ చేయమైందనమాట. Reserving the challenge of the scheme to the scheme for judgment to 5-judge bench case led by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, said the ultimate purpose of devising a scheme to sanitize the process of political donations is to reduce the infusion of unaccounted for cash elements in electoral system, the need to encourage the use of authorized bank channels and bring in transparency. So basically ఏం చేస్తున్నారు, to bring out transparency and to know what is the actual donated amount. సో ఎంతవరకు జరుగుతుంది, ఎవరెవరు యాక్చువల్ చేస్తున్నారు, ఈజ్ ద పొలిటికల్ పార్టీ ఇట్ సెల్ఫ్ అలోన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆర్ సమ్ అదర్ థర్డ్ పార్టీస్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డొనేటింగ్ దిస్ బాండ్స్ టు పర్టికులర్ పొలిటికల్ పార్టీ అన్న దాని గురించి మాకు క్లారిటీ రావాలి. అండ్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్ ఫిగర్స్ అది మాకు కావాలి అని చెప్పింది. యూ కెన్ design another system which does not have the flaws of this system, which is electoral bond scheme. This should not become a legitimation of kickbacks and quid pro quo between power centers and the people who are benefactors of that power. The purpose of business is to carry out business, do not donate to political parties. So Chief Justice Chepper, what is the point in donating this particular electoral bonds? So donating to political parties అంటే దీని వెనకున్న లావాదేవీలు ఏంటి? So for something kada. So what is the actual expectation of these particular business people? So if they are businessmen, why should they actually donate? So bring out changes in the scheme to ani 5-judge bench ki refer చేసింది అన్నమాట ఈ కేసు. Nothing more than that. We'll see next article. So ఇది కూడా just update మాత్రమే, nothing more informative on this. Yes, Asian delegates laud education reforms in state at global meet. సో ఏమైందంటే ఈ ఏషియన్ డెలిగేట్స్ ఎవరైతే గ్లోబల్ మీట్కి రావడం జరిగిందో వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ని చాలా పొగిడారు. సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అ గ్లోబల్ సమిట్ అండ్ స్టేట్ వైజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ బీన్ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ హ్యాస్ బీన్ లాడెడ్, అంటే అప్లాడ్ చేశారనమాట. మన స్టేట్లో చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ అని. సో ఇట్ హ్యాస్ లాడెడ్ ఏపీఎస్సీఆర్టీ. మనకు నేషనల్ వైడ్ ఎన్సీఆర్టీ ఎలా ఉంటుందో స్టేట్ వైడ్ ఈచ్ స్టేట్ యొక్క ఎస్సీఆర్టీస్ ఉంటాయన్నమాట అలా. సో see here, the school education commissioner gives the credit to concerted efforts of APSCRT, DEOs, so educational officers ఎవరైతే ఉన్నారో, and partnership organizations like Afloton International and Reap Benefit. సో బేసిక్గా వీళ్ళు ఏం చేశారు, డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్తో మీటప్ చేసుకోవడం జరిగింది, ఎంఓఎస్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో దే టోల్డ్ దట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అ కొలాబరేటింగ్ effort from all the other people. Right. So Principal Secretary of Department of Skill Development and Training and School Education Commissioner S. Suresh Kumar on Thursday said that the reforms being implemented in the education sector in Andhra Pradesh were lauded at Global Social and Financial Skills Conference 2023. హెల్డ్ అట్ ఉట్రెక్ట్ ఇన్ నెదర్లాండ్స్. సో నెదర్లాండ్స్లో జరిగిన ఈ సమిట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సమిట్లో ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా గొప్పగా, ఎస్పెషలీ ఆంధ్ర వాళ్ళని చాలా గొప్పగా పొగడడం జరిగింది. ఆన్ వాట్ ఐటమ్స్? సో ఇక్కడ ఉన్న వేరియస్ స్కీమ్స్ కావచ్చు. సో హూ ఆర్ ది పీపుల్ ఆల్సో అటెండెడ్? డిఫరెంట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఫ్రమ్ కంట్రీస్ లైక్ Egypt, then Burkina Faso, Philippines and Kyrgyzstan participated in the panel discussion at the conference and shared with them information about various schemes, innovations being implemented in state. మన స్టేట్లో ఏవి ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం అన్నది వాళ్ళతో చెప్పామన్నమాట. రైట్. సో సురేష్ కుమార్ said that the concerted efforts by the Andhra Pradesh State Council of Education Research and Training, that is APSCRT, and district education officers, DEOs and other officials, and the significant role played by the partnership organizations, whatever it is which we have mentioned, they were the actual reasons behind
Andhra Pradesh development and growth and the rampant improvement in education అని చెప్పుకోవచ్చు. So yes, that is about this article. We'll see with the next one. Yes, state likely, so ఇది కూడా state article, state likely to experience a warmer November due to El Nino effect, IMD. సో మన యొక్క ఇండియన్ మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మన స్టేట్ మీద ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ నవంబర్ వార్మ్గా చేస్తుంది. అంటే ఈ నవంబర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వార్మర్గా చేస్తుంది. బేసిక్గా ఇది ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు నియర్ టు డిసెంబర్ జనవరి అనుకుంటే ఇది వింటర్ చాలా కూల్ టైంలో ఉండాలన్నమాట. బట్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అ వార్మర్ నవంబర్ కంపారిటివ్లీ. Why? Because of El Nino effect. So we've already known what is El Nino effect. Because of this El Nino effect, India especially will experience very harsh climates, so very harsh climatic conditions, which is అడిక్వేట్ రెయిన్ఫాల్ అనేది అవైలబిలిటీలో ఉండదు. సో అడిక్వేట్ రెయిన్ఫాల్ అనేది ఉండదు, వర్షాపాతం తక్కువగా నమోదవుతుంది. దాని వలన రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఉందో, సౌత్ ఇండియాలో ఏదైతే వర్షాపాతం నమోదు చేయాల్సిన రిట్రీటింగ్ రెయిన్ఫాల్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల చాలా తక్కువ రెయిన్ఫాల్, తక్కువ రావాల్సిన దానికన్నా, అంటే టెంపరేచర్ వైజ్ చూసుకుంటే వార్మర్గా ఉంది. వర్షాపాతం పరంగా చూసుకున్నా కూడా ఇట్ వుడ్ బి సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అన్ప్రిడిక్టబుల్ అని కూడా మనం లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో +23 టు -23 కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పి మాట్లాడుకున్నాం. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిమెంబర్ దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మచ్, రైట్. ఆంధ్రప్రదేశ్ రికార్డెడ్ అ రైన్ఫాల్ ఆఫ్ 510 mm between June 1st and November 2nd against the normal of 760.5, resulting in a deficit of 32.9%, says State Disaster Management Authority. So SDMAs, నేషనల్ వైజ్ చూసుకున్నట్లయితే ఎన్డిఎంఏ, అండ్ యాక్ట్ ఈజ్ ఎన్డిఎంఏ 2005. ఆ యాక్ట్ ప్రకారం ఇవన్నీ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ యొక్క ప్రజెంట్ వార్మర్ నవంబర్ అనేది ఐఎండి డిక్లేర్ చేసింది. ఓకే, ఫైన్. సో విచ్ ఈజ్ 32.9% in deficit. Okay, so moderate. Yes, Andhra Pradesh may see a warmer winter in November 2023 due to prevailing conditions in El Nino, forecast by Indian Meteorological Department has said. So according to IMD, most parts of the country are likely to experience more than normal maximum and minimum temperatures in November. So ఏంటి ఇక్కడ ఇష్యూ, ఎల్ నినో వల్ల ఎక్స్ట్రీమ్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ మనం విజువల్ చేస్తాం, అండ్ దట్ టు మెయిన్లీ డ్రాట్ కండిషన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ రైట్ నౌ నవంబర్ వింటర్లో ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రీమ్ కూల్నెస్ అయినా ఉండొచ్చు, ఎక్స్ట్రీమ్ హైయెస్ట్ టెంపరేచర్స్ అంటే వార్మెస్ట్ ఉండొచ్చు. బట్ యాజ్ పర్ ఐఎండి హైయెస్ట్ వార్మర్ టెంపరేచర్స్ అయితే ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో మోడరేట్ ఎల్ నినో కండిషన్స్ ప్రివైలింగ్ ఓవర్ ద ఈక్వటోరియల్ Pacific Ocean region are likely to continue during the upcoming season, and Andhra Pradesh may also be a warmer November. Nothing more than that, so you can understand 3 to 4 degrees Celsius variation కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పుకొచ్చారు. సో yes, we'll see with the next article. Surplus funds available for పోలవరం ప్రాజెక్ట్, సేస్ యూనియన్ మినిస్టర్. సో బేసిక్గా ఏమైంది, పోలవరం ప్రాజెక్ట్కి మాకు వచ్చిన ఫండ్స్ సరిపోలేదు అని మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. సో అలాంటప్పుడు ఏంటి ఇష్యూ, సో సర్ప్లస్ ఫండ్స్ అన్నది ఉంది అన్నది యూనియన్ మినిస్టర్ చెప్తున్నారు అనమాట. మరి మన సైడ్ ఏమంటే మనకి ఇంకా అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫండ్ రాలేదు అన్నది మన పాయింట్ అయితే, యూనియన్ మినిస్టర్ ఏమంటున్నారు, నో దెర్ ఇస్ ఆల్రెడీ సర్ప్లస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అవైలబుల్ ఫర్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పుకొచ్చారు. విల్ సీ ద ఆర్టికల్. యూనియన్ జలశక్తి మినిస్టర్ గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ has said that the surplus funds are available for the Polavaram project, major irrigation project of the river Godavari in the state. Of course, we know that Polavaram project is for గోదావరి పైన కదా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు దీన్ని, పాలకొండలు ఈ ప్లేస్లోనే కదా. సో హీ సెడ్ దట్ ద సెంటర్ విల్ ఆల్వేస్ కోఆపరేట్ విత్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆన్ ద ఎర్లీ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. సో ఆల్రెడీ ఇట్స్ బీన్ డిలేడ్, ఇట్స్ బీన్ పోస్ట్ పోన్ ఫర్ అ వైల్. సో దీన్ని ఎంత త్వరగా మీరు కంప్లీట్ చేయాల్సి వస్తే అంత త్వరగా మేము అంత సపోర్ట్ మీకు ఇస్తాము అని చెప్పుకొచ్చింది. సో స్పీకింగ్ టు రిపోర్టర్స్ అట్ బీజేపీ పార్టీ ఆఫీస్ హియర్ ఆన్ థర్స్డే, మిస్టర్ షెకావత్ said that the state government had recently increased the estimated value of the project and that the same estimates have been given to Jal Shakti Ministry on October 19th, and the Union Cabinet had టు టేక్ డెసిషన్ ఆన్ ఇట్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అన్నది యాడ్ అవుతుంది. ఎకానమికల్ టర్మ్స్గా చూసుకున్నట్లయితే ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు యాడ్ అవుతూ వస్తుంది కదా ఇన్ఫ్లేషన్. మరి అలాంటప్పుడు ఫండ్స్ మనకి ఇచ్చిన ఫండ్స్ ఎప్పుడో అయినప్పుడు ఇప్పుడు కరెంట్ రేట్స్లో చూసుకున్నట్లయితే డెఫిసిట్లోనే ఉంటుంది కదా. సో ఆ డెఫిసిట్ అమౌంట్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది, అండ్ యూనియన్ క్యాబినెట్ ఈజ్ యెట్ టు మేక్ అ డెసిషన్ ఆన్ దిస్, రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్. అండ్ అబౌట్ ద రీహాబిలిటేషన్ ఇష్యూస్, అంటే ఆ ప్లేస్లో ఉన్న వాళ్ళని ఇంకో ప్లేస్కి మార్చాల్సి వస్తుంది కదా.
సో ఆ రీహాబిలిటేషన్ ఇష్యూస్ గురించి షికావత్ సెడ్ దట్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ రీహాబిలిటేషన్ ఆఫ్ దోస్ project displaced people of Polavaram project would be under the purview of state government and would be monitored by center. సో ఈ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ సినారియో ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి రీహాబిలిటేషన్ అంటే అక్కడున్న వాళ్ళు ఈ ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే పాలకొండలు ఇవన్నీ మునిగిపోతాయి కదా, సో వాళ్ళు అక్కడున్న విలేజెస్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ షిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ షిఫ్ట్ చేసేదాన్ని రీహాబిలిటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అన్నారు. దానికోసం మెయిన్ అథారిటీ హ్యాండ్ ఓవర్కి ఎవరికి ఇచ్చిన రెస్పాన్సిబిలిటీ స్టేట్ చూసుకుంటుంది అండ్ వీ విల్ బి మానిటరింగ్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. విల్ గో ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. So yes, Kerala government moves Supreme Court అగెయిన్స్ట్ గవర్నర్ ఓవర్ పెండింగ్ బిల్స్. బేసిక్గా ఈ ఆర్టికల్ దాదాపు వారం నుంచి వస్తుందండి. సో దీని మీద సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళారు కాబట్టి నేను ఈ ఆర్టికల్ చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో స్టేట్ సీక్స్ డిక్లరేషన్ ఫ్రమ్ సుప్రీం కోర్ట్ దట్ ఖాన్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ టు ఎక్సర్సైజ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పవర్స్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ 8 bills passed by the assembly, 3 are pending from the governor for more than 2 years. బేసిక్గా ఏమైందంటే ఎప్పుడైనా సరే అక్కడున్న పార్టీ కేరళ గవర్నమెంట్ ఒకటి సెంటర్లో ఒకటి ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ అక్కడున్న గవర్నర్తో ఇష్యూస్ వస్తాయి. బికాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ గవర్నర్ యాక్ట్స్ as a representative of the center and he might not be aligning with the state government people. సో ఆ టజల్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. సో సేమ్ థింగ్ గోస్ విత్ తెలంగాణ టు. తెలంగాణ కూడా సుప్రీంకోర్టుకి అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది. అట్ దట్ పర్టికులర్ టైమ్ హూవర్ ఇస్ ద గవర్నర్, షీ హ్యాస్ సైన్డ్ ఇమీడియట్లీ. సో కొన్నిటికి ఇవ్వడం జరిగింది, ఇంకొన్నిటికి ఇష్యూ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అనమాట. రైట్. సో we will see. So that they have she has that is something which is an update. సో తెలంగాణలో సేమ్ థింగ్ జరిగింది, ఇప్పుడు కేరళలో కూడా అది జరిగింది. వీళ్ళు ఏం చేశారు, సుప్రీంకోర్టుకి అప్రోచ్ అయ్యారు. గవర్నర్ తన అసెంట్ అనేది ఇవ్వట్లేదు, ఫైన్, అసెంట్ ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు, బట్ హీ షుడ్ నాట్ బి విత్ హోల్డింగ్ ద పర్టికులర్ బిల్ ఫర్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. దేర్ షుడ్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అప్డేట్ ఆర్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం. అంటే గవర్నర్కి ఆ పర్టికులర్ బిల్లో ఇష్యూ ఉంది అంటే విచ్ ఇస్ బీన్ పాస్డ్ ఫ్రమ్ ద అసెంబ్లీ, ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు దేర్ హ్యాస్ టు బి సమ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఛానల్ that these are the clauses that are having issues from your bill అని చెప్పాలి. అలా చెప్పకుండా 2 years నుంచి ఆల్మోస్ట్ 3 bills, 8 bills పాస్ చేస్తే 3 bills స్టిల్ పెండింగ్ ఫ్రమ్ 2 years అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద 3 bills. సో if you can see here, of the 8 bills passed by assembly, 3 are pending by the governor for 2 years and another 3 అంటే టోటల్ ఎన్ని 6 పెండింగ్ ఫర్ మోర్ దెన్ అ ఇయర్. సో అంతవరకు ఎందుకు పెండింగ్ మెచ్చుకోవాలి? ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ in favor with the particular bill, you should be giving your own clauses and your own ideology to a particular party. దాని మీద సో టు ద రూలింగ్ పార్టీ, దాని మీద కేరళ గవర్నమెంట్ అన్నది వెళ్ళింది, ఇంకా సుప్రీంకోర్టు అనేది వర్డిక్ట్ ఇవ్వలేదు. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ దెన్ వీ విల్ నో. సో కేరళ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ sought a declaration from the Supreme Court that Governor Arif Muhammad Khan has failed to exercise his constitutional powers and duties in holding the bills passed by state assembly for a long and indefinite period. So pocket video use చేశారని అర్థం చేసుకోండి. He hasn't given any kind of update. సో 2 yearsగా విత్హోల్డ్ చేయడం జరిగింది. కేరళ రేస్డ్ ద డిమాండ్ ఇన్ అ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ విచ్ ఇస్ SLP filed before the Supreme Court on Thursday, and TP Ramakrishnan MLA too filed a petition before the top court on the issue. So ఇది ఆర్బిటరీ మేనర్లో ఉంది, by keeping the bills passed by the assembly for an ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. అంటే ఆర్బిటరీ అంటే ఏంటంటే తన ఓన్ డిస్క్రిషన్ని మిస్యూజ్ చేస్తున్నాడు. సో ఈజ్ యాక్టింగ్ అపాన్ హిజ్ ఓన్ విమ్స్ అండ్ ఫ్యాంటసీస్ బట్ నాట్ ఇన్ సపోర్ట్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ పొలిటికల్ పార్టీ విచ్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూస్ అండ్ డ్యూటీస్ దట్ ఈస్ బీన్ అలొకేటెడ్ టు గవర్నర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. రైట్. సో ద కాండక్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ threatened to defeat and subvert the very fundamentals and basic foundations of the constitution, including the rule of law and democratic good governance, and state argued in this petition. సో అది జరగడం జరిగింది. స్టేట్ క్లియర్గా చెప్పింది దట్ హీ హెస్ నాట్ డిస్పోజ్డ్ ద బిల్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్యూటీస్ విచ్ హీ హాస్ బీన్ గివెన్ విత్ వెస్టెడ్ విత్. రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దట్ ఆర్టికల్. విల్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. So yes, Antony Blinken and Lloyd Austin to visit New Delhi next week for 2+2 డైలాగ్. సో 2+2 డైలాగ్ కోసం అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరూ ఇండియాకి విజిట్ చేయబోతున్నారు, న్యూఢిల్లీకి. ఓకే, జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మినిట్. రైట్. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు విజిట్ New Delhi for the next week on what? 2+2 dialogue. So the group of ministers will discuss both bilateral and global concerns and developments in Indo-Pacific.
సో ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో ఉన్న డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఆర్ కంట్రీ యాజ్ వెల్ యాజ్ యుఎస్. ఓకే, సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ బోత్ బయోలేటరల్ అండ్ గ్లోబల్ కన్సర్న్స్. సో గ్లోబల్ కన్సర్న్స్ అంటే Chinese issue mainly. Okay, the US State Department says it's the fifth annual meeting in this format and the first after Israel and Hamas' latest round of fighting, a topic expected to occupy some of the discussion. Right. So ఇంకొక పాయింట్ ఏది వీళ్ళు డిస్కస్ చేయబోతున్నారు, ఇజ్రాయెల్ హమాస్ ఇష్యూ, ఆల్సో అబౌట్ ద చైనీస్ ఆక్యుపేషనల్ ఇష్యూ. సో వాళ్ళు ఎంతలాగా వేరే కంట్రీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు అన్న పాయింట్. సో యుఎస్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ యాంటనీ బ్లింకన్ అండ్ యుఎస్ డిఫెన్స్ సెక్రటరీ లార్డ్ ఆస్టిన్ విల్ travel to New Delhi next week for the 2+2 meeting with External Affairs Minister Mr. Jaishankar and Defense Minister Rajnath Singh. So counterparts అన్నమాట. వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ హూ ఇస్ యుఎస్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ వచ్చి మన యొక్క ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్స్తో, అట్ ద సేమ్ టైమ్ డిఫెన్స్ సెక్రటరీ లార్డ్ ఆస్టిన్ విత్ అవర్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ Mr. Rajnath Singh, they are going to meet up. That is why it is 2+2 dialogue. So the group of ministers will discuss both bilateral and global concerns regarding Indo-Pacific region. So apart from this, ఎక్కడ ఏరియాస్లో యుఎస్ఏ ఇండియాకి అగేన్స్ట్గా ఉంది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏరియా ఈజ్ విత్ రిఫ్ట్ విత్ కెనడా. సో కెనడాతో ఎప్పుడైతే ఇష్యూ వచ్చిందో, నిజార్ని కెనడా సాయిల్లో కెనడియన్ని చంపారు అని చెప్పి ఇండియాని అలీగ్ చేసినప్పుడు యుఎస్ హ్యాస్ స్టూడ్ విత్ కెనడా అండ్ మెన్షన్డ్ దట్ కోఆపరేట్ విత్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. That is what they have asked regarding this Khalistani movement leader Nizar killing, which we already know. So that is one thing which was against. Okay, so Washington urged India to cooperate in Canada's investigation of killing of this particular person. And next thing, the meetings in New York or in New Delhi also expected to cover China and South Asian neighborhood, where there have been a number of recent developments. So recent developments, even Belt and Road Initiative kaavachu, or their extension of land kaavachu, or they're giving loans to different other countries kaavachu. For instance, the September election in Maldives of President-elect Mr. Mohamed Morsi, who wants to loosen ties with India. So this is one of the like the influent issues for our country. So మన టైస్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది, డిఫెన్స్ టైస్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది మాల్దీవ్స్తో, బికాస్ వీఆర్ ఆల్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్. సో ఈ యొక్క టైస్ని ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ ఎవరైతే మ్యూజో ఉన్నారో, హీ వాంట్ టు లూజ్ ఇన్ టప్, హీ వాంట్స్ టు బ్రేక్ దిస్ టైస్ విత్ ద కంట్రీ అండ్ హీ వాంట్స్ టు లీవ్ ఇండియన్స్ ఫ్రమ్ మాల్దీవ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అండ్ that is going to be a point of discussion for them. Next, regarding the Bangladesh elections, code of conduct akkada, and regarding the Pakistan and Afghanistan neighborhood issues. Then also about the defense space, that two sides discussed implementation of the roadmap for US-India defense industrial cooperation డ్యూరింగ్ ద ఇంటర్సెక్షనల్ మీటింగ్ ఇన్ సెప్టెంబర్. ఇది సెప్టెంబర్లో జరిగిన మీటింగ్ అప్పుడు మనము ఇండస్ట్రియల్ కోఆపరేషన్, డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ కోఆపరేషన్, వాళ్ళతో వేరియస్ అగ్రిమెంట్స్ కూడా మనం దిగాం. వాళ్ళ యొక్క ఎక్విప్మెంట్ ప్రొక్యూర్ చేసుకోవడము, ఇండిజినస్గా మనం ఏం డెవలప్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా మనకు రోడ్ మ్యాప్ అనేది మనం డెవలప్ చేసుకున్నాం. సో ఇన్ దాట్ వన్ ఈస్ దిస్ MQ-1B 31 MQ-1B అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్, డ్రోన్స్, అవి నెగోషియేషన్ జరిగింది. దట్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ పర్చేసింగ్. సో విచ్ ఇస్ బీయింగ్ ఫైనలైజ్డ్ ఫర్ ద డీల్ టు బీ ఆన్ Feb 2024 ఇది డీల్ ఫైనలైజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ద ఫోర్ మినిస్టర్ విల్ ఆల్సో బి డిస్కసింగ్ అవర్ ఎఫర్ట్స్ టు అడ్వాన్స్ డెమోక్రసీ. అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే యూఎస్ ఈజ్ ఆల్సో డెమోక్రటిక్ కంట్రీ రైట్ నౌ. సో ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో అ ప్లేస్ వేర్ వీ హ్యావ్ డెమోక్రసీ. సో will also discuss our efforts to advance democracy and human rights, as well as our expanded cooperation in clean energy, counter-terrorism, artificial intelligence, space, semiconductor manufacture. So these are the areas which these four ministers are going to discuss. 2+2, while 2 US, 2 India. So they're going to discuss about clean energy program, then counter-terrorism, artificial intelligence, so which is technological part, then space, because India is going ahead. So mana Chandrayaan kaavachu, next Samudrayaan kaavachu. So we are going like Samudrayaan, definitely it is related to ocean, but however space technologies lo manam rampant kunnam. So Aditya L1 kaavachu, and semiconductor manufacture. So this budget we have a target that we are going to be a semiconductor hub. సో ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దాని గురించి కూడా మాట్లాడటం జరుగుతుంది. సో కీ ఏరియాస్ ఆర్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ ఇన్ ద బడ్జెట్, సో వీ నీడ్ టు ఇంటర్లింక్ అంతే. అండ్ ఫోకస్ ఆన్ ఇండో పసిఫిక్ అమిడ్స్ ద గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్ విచ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఎన్కౌంటరింగ్ రైట్ నౌ. రైట్, దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ దట్ దే గోయింగ్ టు డిస్కస్ అండ్ దేవ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ సెప్టెంబర్లో డిస్కస్ చేసిన దాని గురించి ఇది అప్డేటెడ్ మీటింగ్ అనమాట అంతే. రైట్, విల్ సీ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్.
NCRT to introduce electoral literacy content in textbooks. So it is just this, nothing more than that is required. The measures are part of a memorandum of understanding, which is MOU signed between the poll panel and Education Ministry, aiming to address issues such as voter apathy among young Indians. So, I'll tell you the backdrop. Recently an MOU has happened between poll panel, so ECA poll panel కావచ్చు అండ్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ. దేని గురించి? యూత్లో ఎలక్షన్స్ గురించి అపతి స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మీ యొక్క కాన్స్టిట్యున్సీలో మీ నేమ్ లేదు, ఎలక్షన్స్ ఇంకా ఉండబోతుంది అని అనుకుందాం. How many youngsters are actually interested to go in person to the particular office and register themselves as a voter? సో ఒక అపతి అన్నది ఉండిపోయింది పీపుల్లో. లైక్ వై షుడ్ వి యాక్చువల్లీ గో త్రూ. సో దాన్ని మార్చడానికి, టు క్రియేట్ ఎ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఎలక్షన్స్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ డెమోక్రసీ, అది తెలియచెప్పడానికి వాట్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ అండ్ పోల్ ప్యానల్ హ్యాస్ గాట్ ఇన్ టు MOE is that they're going to plan this educational module. So they're going to introduce this electoral literacy content in their textbooks అన్నమాట, NCRT పరంగా. సో వాళ్ళకు ఒక సపరేట్ రూమ్ కూడా ఉంటుంది. ఆ రూమ్లో ఓన్లీ ఈ కంటెంట్, సో ఎలక్టోరల్ బాండ్స్, ఎలక్టోరల్ రిలేటెడ్ కంటెంట్, పోలింగ్, దాని యొక్క ప్రొసీజర్, వీటి గురించి మెన్షన్ చేయడం సపరేట్ రూమ్ కూడా ఇస్తాము అన్నట్టు మెన్షన్ చేసింది. విల్ సీ ఇన్ ఎ బిట్ టు అడ్రస్ voter apathy among young Indians, NCRT will introduce and update textbooks, include content on electoral literacy, will advise the state electoral boards and other boards to follow suit. So that is what they have mentioned. We'll do a long-term measures MOU signed, which I have mentioned. So this is the EC's, so Election Commission's flagship systematic voters education and electoral participation sweep. Very very important అండి, ఎందుకంటే ప్రిలిమ్స్ లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. SVEEP sweep. What is this related to? Education on electoral participation, right? So it is about voters education and electoral participation. MOU aims to address such as voter apathy among urban and young Indians, and a senior official in ECA said that almost 297 million out of 910 million people did not vote in the Lok Sabha elections in 2019. So correct ga chusinattlaithe, just give me a moment, I'll tell you clearly. One second. So yes, if you can see, senior official of EC even చెప్పారంటే Election Commission of India that 910 million voters unte అందులో 297 people did not even vote for Lok Sabha elections. Then understand how much apathy is there in the youngsters. Okay, so this is something which is a matter of concern. So therefore the MOU signed with the long-term vision instilling electoral literacy in the young people through the educational institutions. So this initiative is expected to help in election commission's endeavor to address the urban and youth apathy, leading to the better electoral participation in the next general elections. So ఈ యొక్క ఎలక్ట్రల్ అపతి ఏదైతే ఉందో, ఆ మార్జినలైజ్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గించడం వీళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అండ్ దేర్ షుడ్ బి ఏ డెమోక్రసీ రూమ్ అనేది ఉంటుంది. దానిలో డిఫరెంట్ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి అడల్ట్ లిటరసీ గురించి డిఫరెంట్ అదర్ కరికులమ్స్తో పాటు అక్కడ బుక్స్ ఉంటాయన్నమాట. Like what is the conduct of this electoral things gani, what actually the process of elections gani, everything will be there in a documentation process. Okay, fine, we'll see the next article. So cooperatives are the solution for hunger, farmer owes, says Favreau. So Brazil's Minister of Agriculture and Livestock Carlos Favreau said here on Thursday that cooperative production and cooperative marketing in the agriculture sector can help address the crisis that has hit global trade in food, especially after warlike situations in Ukraine and Gaza. So Brazilian minister em cheptunarante, he is actually coming to India to have this India-Brazil relationship with agribusiness sector. He understood that they have to have positive relationship with those countries which are agriculturally rich. సో మన కంట్రీ అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ కంట్రీనే కదా, వీ హ్యావ్ సర్వీసెస్ అండ్ అగ్రికల్చర్ అట్లా బూమింగ్ వే. సో అలాంటి యొక్క మన కంట్రీతో వీళ్ళు రిలేషన్కి రావాలని కోరుకుంటున్నారు, సో బైలేటరల్ రిలేషన్ కోసం. సో ఫర్ దాట్ వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్ ఈస్ వెన్ వీ అండర్స్టాండ్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ కావచ్చు ఆర్ ఈవెన్ ద ఉక్రెయిన్ సిచ్యువేషన్, ద మేజర్ థింగ్ విచ్ హెస్ బీన్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్ ఈస్ ద సప్లై చైన్ డిస్రప్షన్స్, ఎస్పెషలీ ఇన్ ద food sector. So this has to be addressed with
having bilateral or a multilateral relationship with some other countries. Suppose Ukraine మీద కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్గా ఉన్నాం అనుకున్నాం అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో, బట్ వార్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, కంప్లీట్ సిచ్యువేషన్స్ ఓవర్ టర్న్, అండ్ ఏ కంట్రీస్ అయితే దాని మీద రైస్ కోసం కానీ ఫుడ్ కోసం కానీ డిపెండ్ అయిందో దే వర్ కంప్లీట్లీ అండర్ ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ అనమాట. అలాంటిది ఇంపాక్ట్ ఉండకూడదు అని చెప్పి దే గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ పర్స్పెక్టివ్స్ అండ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ బ్రెజిల్ రిలేషన్షిప్స్ విత్ అగ్రి బిజినెస్ సెక్టర్స్. ఓకే, peace is the objective of Brazil and the conflicts must end. This is their perspective. So what are the things that he is working on? Cooperative. So manaku part 9b of Indian Constitution 97th Amendment చూసినట్లయితే కోఆపరేటివ్ సెక్టర్ గురించి కదా, he said that Brazil can formalize its relationship with Indian cooperatives. మన ఒక కోఆపరేటివ్ సెక్టర్స్తో పాటు రిలేషన్లోకి వస్తామని చెప్పింది. Strengthening the commercial activities and transferring technologies to cooperatives will also be supported by the Brazilian government. సో మన యొక్క కోఆపరేటివ్స్ని ట్యాప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్. దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ బై హ్యావింగ్ రిలేషన్షిప్ విత్ కంట్రీస్ లైక్ Brazil, which needs this food sector industry for their own food needs. At the same time, our cooperatives need mutual support for commercializing their exports or commercializing their products. So that is about this article. So yeah, next article is that climate funding fall shows యాక్షన్ స్టాలింగ్. సో ఇది యునైటెడ్ నేషన్స్ చెప్పిందండి. ఏమని చెప్పిందంటే క్లైమేట్ ఫండింగ్ ఏదైతే ఫాల్కి వచ్చిందో ఆ ఫండింగ్ ఎప్పుడైతే తగ్గిందో ఇప్పుడు దాని మీద యాక్షన్, సో క్లైమేటిక్ చేంజ్కి అగేన్స్ట్గా యాక్షన్ అనేది స్టాల్కి వచ్చేసిందంటే ఇట్ హెస్ బీన్ స్టాల్డ్, వాట్ వీ కెన్ సే స్టాగ్నెంట్గా ఉంది అని. సో ఇంటర్నేషనల్ ఫండింగ్ ఫర్ క్లైమేట్ రెసిలియన్స్ ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ slummed in 2021 despite increasing ferocious impact, the United Nations said on Thursday. సో ఎంత ఒక అవేర్నెస్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ ఇంపాక్ట్ అన్నది ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి ఫండ్స్ అలకేట్ కాలేకపోతుందో వర్స్ట్ ఇంపాక్ట్ అన్నది ఉంది అని చెప్పుకొచ్చారు, ఎస్పెషలీ ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్. సో మెనీ డెవలపింగ్ ఎకానమీస్ లీస్ట్ టు బ్లేమ్ ఫర్ ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ దట్ స్టాక్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ are among the most exposed to the destructive effects of the weather extremes. But in its latest annual assessment, the panel found that the public finance to developing countries fell 15%, around $21 billion in 2021. So 15% padipoyindi climate funding, important for your environment answer rating, right? We'll see the next article. I think that is the last article for today. We don't have much important articles. Sports explanatory article kuda antaledu. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.